بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي عزيزاتي طلبة طالبات كلية الطب في جامعة كربلاء، السلام عليكم وصبحكم الله بألف خير. تتعلق المحاضرة التالية بموضوع مهم وهو الجلايكوجين ميتابوليزم. والجلايكوجين ميتابوليزم هو أحد أنواع المسارات الأيضية للنشويات أو السكريات، أو نسميها in general carbohydrate metabolism. تتضمن المحاضرة as indicated اللي هي الأوبجكتيف توضيح الستركتشر of glycogen وأهميته للاحتفاظ بالطاقة الحياتية. Describe the glycogen biosynthesis or glycogenesis and the catabolism or breakdown of glycogen اللي هو glycogenolysis and the role of cyclic adenosine monophosphate as the second messenger in glycogenolysis. أيضا تتضمن المحاضرة توضيح regulation of the two processes by hormonal action. Various types of diseases تنتج من خلال disorder of enzymatic activities of glycogen metabolism نسميها glycogen storage diseases. ما هي biochemical or biomedical importance of glycogen؟ Liver glycogen is largely concerned with the storage and supply of glucose 1-phosphate, which is converted to glucose، والهدف من ذلك for maintenance of blood glucose level، وبالخصوص بين فترات الغذاء. Its concentration is about 450 millimole per liter glucose equivalent after a meal, and this quantity falling to about 200 millimole per liter after overnight fast, and after 12 to 18 hours of fasting, liver glycogen is almost totally depleted. Muscle glycogen, on the other hand, is to act as a readily available source of intermediate of glycolysis for provision of energy within the muscle itself. Muscle glycogen cannot directly contribute to blood glucose level. ماكو علاقة ما بين الامount of blood glucose والمسل glycogen content، لأنه لا يساهم في maintenance of blood glucose level. Inherited deficiency of enzymes in the pathway of glycogen metabolism produces certain inherited disorders which are called as glycogen storage diseases. Glycogen in general is the major storage of carbohydrate in animal and human system, corresponding to starch in a plant. It occurs mainly in liver and muscle, with modest amount in the brain. Although the liver content of glycogen is greater than that of muscle، كمية يعني نسبته بالliver is greater than that of muscle، لكن because the muscle mass of the body is considerably greater than that of the liver, therefore about 3/4 of total body glycogen is found in skeletal muscles as indicated in table number 1.
Table number 1 indicate the storage carbohydrate في جسم وزنه 70 كيلوغرام. نلاحظ liver glycogen, muscle glycogen, extracellular glucose. Percentage of liver glycogen تقريبا 5%، وكميته as a weight تقريبا 1.8 كيلوغرام، والبادي كونتنت 90 كيلوغرام in general. المصل جلايكوجين، نسبة المصل جلايكوجين هي 0.7، لكن وزن الجلايكوجين الكلي تقريبا نصف 70 كيلوغرام، أي 35 كيلوغرام، يحتوي على 245 جرام of جلايكوجين، بينما الجلوكوز percentage 0.1، tissue weight 10 لتر، و body content about 10 جرام. Role of liver glycogen. Liver glycogen is the only immediately available reserve store of blood glucose. A high liver glycogen level protects the liver cells against the harmful effect of various poisons and toxic chemicals such as carbon tetrachloride CCl4, ethyl alcohol, arsenic زرنيخ, and various bacterial toxins. فارتفاع الليفر جلايكوجين يعطي فد protection to the liver against these harmful toxic compounds. Certain forms of detoxification, such as conjugation with glycuronic acid and acetylation reactions, are directly influenced by the liver glycogen level. The rate of deamination reactions of amino acid in the liver is depressed as the glycogen level rises, so that amino acids are preserved longer in that form and so remain available for protein biosynthesis in the tissue. High level of liver glycogen depresses the rate of ketone bodies formation. والكيتون bodies هي الorganic acids produced in certain clinical conditions such as in diabetes mellitus, وتتكون from condensation reactions of acetyl coenzyme A by ketogenesis metabolic pathways. والكيتون bodies هي acetoacetate, beta hydroxy butyrate, and acetone. قد يسأل سائل, why body stores glucose as a glycogen and not as a glucose itself? لماذا الحفاظ على الجلوكوز storage على شكل جلايكوجين وليس جلوكوز نفسه as glucose؟ ممكن الإجابة على هذا السؤال من خلال النقاط التالية. Being insoluble, it exerts no osmotic pressure and so does not disturb the intracellular fluid content and does not diffuse from its storage sites. The second point, it has a higher energy level than a corresponding
weight of glucose through energy has to be expended to make it from glucose. It is readily broken down under the influence of hormones and enzymes into glucose الليفر to maintain blood glucose level, وأيضا break down into lower intermediate and skeletal muscles and other tissues for energy production. The glycogen storage diseases are a group of inherited disorders characterized by deficient mobilization of glycogen or deposition of abnormal form of glycogen, leading to liver damage and muscle weakness. Some glycogen diseases result in early death. ممكن أن نرجع ناخذ معلومات عن الجلايكوجين، وهذه أخذتوها سابقا. المفروض الجلايكوجين يعتبر homopolysaccharide. تذكرون we have two types of polysaccharide. Polysaccharide اللي تتكون من only one monomer، يعني one type of monosaccharide, such as glycogen اللي هو البوليمر of glucose، لذلك نسميه homopolysaccharide. وهنالك polysaccharide تتكون من different monosaccharide and other chemicals نسميها heteropolysaccharide. إذن الجلايكوجين is homopolysaccharide of a glucose unit، والglucose linked by alpha 1,4 glycosidic linkage، هذه تكون الستريت لاين، بينما البرانشد بوينت تتكون من خلال alpha 1,6 وليس alpha 1,4 glycosidic linkage، وهذه تسمى branching point. Branching make the molecule more globular and less space consuming. Glycolysis start from glycogen. Starch can be amylose or amylopectin. The amylose has little branching along chain of alpha 1,4 glycosidic linkage of glucose، بينما الامylopectin found in starch is alpha 1,6 but has more branching. Glycogen, however, has extensive branching as shown in figure 1. figure 1 يوضح لك الجلايكوجين structure. تلاحظون figure number 1 للأسفل بالبداية عندك alpha 1,4 glycosidic linkage between glucose وglucose unit، بينما البرانشد بوينت هي alpha 1,6 glycosidic linkage. تلاحظون CH2 مع ال OH of the above glucose تشكل 1,6 glycosidic linkage، وهذه الجلوكوز باللون البينك ترتبط مع another glucose عن طريق alpha 1,4 glycosidic linkage فتشكل الستريت تشين، بينما فقط البرانشنج بوينت تتكون as indicated ما بين 2 glucose unit ملونة باللون البينك على أو باللينكج نسميها alpha 1,6 glycosidic linkage as indicated. وهذا الرسم يوضح لك الجلايكوجين ستراكشر. تلاحظون الستريت اللي هي الدوائر البيضاء ستريت تشين هي alpha 1,4 glycosidic linkage،
between each glucose and next glucose. بينما البرانشينج بوينت كما لاحظنا بالتو جلوكوز يونت هنا جوا الأسفل باللون البينك، تلاحظون هنا عندكم باللون البينك أيضا هي الفا 16 glycosidic linkage. هذا هو structure of glycogen molecule. Function of glycogen. The major function of liver glycogen is to provide glucose during fasting. The glycogen content of liver 10 gram per meat or 100 gram tissue is more than in skeletal muscle. تقريبا 1 إلى 2 gram per 100 gram of the muscle. When blood glucose level lower, liver glycogen is broken down and help to maintain blood glucose level. After taking food, blood sugar tend to rise, which cause glycogen deposition in liver, يعني stimulate glycogen biosynthesis or glycogenesis. About after 5 hours after taking food, the blood sugar tend to fall, يبدأ بالنقصان, but glycogen من جانب الآخر is lyzed to glucose or hydrolyzed to glucose so that the energy needed are met. After about 18 hours of fasting, most of the liver glycogen is depleted. When depot fat are hydrolyzed, and energy requirement is met by fatty acid oxidation. إذن بالفيجر الثاني نشوف function of muscle and liver glycogen. The presence of glucose 6-phosphatase in liver allows the release of glucose into blood. ويظني البي والبي I هي الفوسفات groups and inorganic phosphate. The function of muscle glycogen is to act as reserve fuel of muscle contraction. In white, fast twitch muscle fibers, the glucose is converted primarily to lactate whereas in red, slow twitch muscle fibers, the glucose is completely oxidized. All enzymes related to glycogen metabolism موجودة in cytoplasm. Glycogen is stored in the cytoplasm as either single granule in skeletal muscle or as a cluster of granules موجودة in liver. The granule has a central protein core with polyglucose chain radiating outward to form a sphere as shown in figure 3. وهذا هو الشكل of glycogen granule. هذه بالوسط هي central protein core with polyglucose chain. تشوفون هذه بروتين مربوطة مع البوليسكرايد أو polyglucose chain. The controlled breakdown of glycogen هذا واضح الجلايكوجين جرانيول. core of protein central protein core موجود، تلاحظوا كل زين، هذا مرتبط ويا poly glucose or polypeptide
أو عفوا بوليسكرايد of glucose. تلاحظون هذه كالشجرة هي البروتين بالوسط وما حواليها هي البولي جلوكوز تشين ستريت تشين. اوكي، هذا الجلايكوجين جرانيول. The control breakdown of glycogen and release of glucose increase the amount of glucose that is available between meals. Glycogen reserves as a buffer to maintain blood glucose levels. Glycogen role in maintaining blood glucose level is especially important because glucose is virtually the only fuel used by the brain except during prolonged starvations. Moreover, the glucose from glycogen is readily mobilized and is therefore a good source of energy for sudden strenuous activity. Unlike fatty acid, the release of glucose can be to provide energy in the absence of oxygen and can thus supply energy for anaerobic activity. ما يتعلق بالglycogen metabolism. In general, we have two different pathways. Synthetic phase اللي هي الفورميشن اوف glycogen اللي نسميها glycogenesis, and the second اللي هي catabolic phase اللي نسميها degradation of glycogen or breakdown of glycogen or تسمى in general glycogenolysis. هنالك note: the above two pathways are different from each other. تختلف كليا. Breakdown pathway is not a reversal of synthetic pathway. لكن بالشكل نشوف الجلايكوجين ممكن رسم الجلايكوجين يتوجه نحو الجلوكوز اللي هو ناتج تكسير الجلايكوجين، والجلوكوز هو المادة الأساسية لبناء الجلايكوجين، تعتبر عكسيا تفاعل عكسي، بينما بالحقيقة the two pathways is differ 100%. تختلف كليا. Glycogen in any tissue is being constantly used up and resynthesized. At any time, the glycogen of the tissue should be considered as a balance between constant production and its loss. Both the processes, glycogenesis and glycogenolysis, are finally controlled at substrate level حسب ما يتوفر من السبستريت اللي هي المواد الأساس للباثوي أو للمسار الأيضي. أيضا by the end product and the hormonal action. هذه العوامل الثلاثة تؤثر على المجريات أو البروسيسز each glycogenesis and glycogenolysis. When glycogenesis occurs, glycogenolysis does not take place. وبالعكس إذا تمشي عندك الجلايكوجينوليسيس شوف عندك الجلايكوجينيسيس متوقفة وهكذا. As in glycolysis, glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate catalyzed by hexokinase and in muscle and glucokinase in liver، وهذا واضح بالفيجر نمبر 4. Figure number 4
يوضح لك الجلايكوجين metabolism in general. glycogen metabolism in general. تلاحظون للأسفل عندك الجلوكوز وعندك يتكون جلوكوز 6 فوسفات. عودة جلوكوز 6 فوسفات إلى جلوكوز يحتاج إلى جلوكوز 6 فوسفاتيز إنزيم موجود بالليفر، بينما جلوكوز 6 فوسفات أما أن يذهب للبايروفيت ومن ثم اللاكتات أو البايروفيت إلى كربون دايوكسيد وإنرجي، أو يذهب لبناء الجلوكوز 1 فوسفات للأعلى، ومن خلال هذه السيركل راح يتكون عندك الجلايكوجين باي شنو؟ جلايكوجين synthase and branching enzyme إلى اليسار. أوكي، بينما جلايكوجين hydrolyzed forming glucose 1 phosphate as indicated. هذا يحتاج إلى إنزيم آخر نسميه glycogen phosphorylase as shown و debranching enzyme. فعندك الجلايكوجينيسيس الإنزيم المسؤول هو الجلايكوجين سينثيز وبرانشينج انزيم، بينما العكس تلاحظون الجلايكوجينوليسيس الإنزيم المسؤول هو جلايكوجين فوسفوريليز and debranching enzyme. وتلاحظون the two enzymes عليها اسهم. for example اليسار انسولين بالليفر بالمصل، هذا stimulate glycogen synthase، بينما جلوكاجون بالليفر AMP بالمصل، وعندكم ايضا الابنفرين الليفر and muscle stimulate glycogenolysis. اوكي، هذه in general both metabolic pathways of glycogen metabolism, the glycogenesis and glycogenolysis. أحول أول مقطع لكم وبعد ذلك أكمل المقطع الثاني حتى تصل إليكم بسهولة. شكرا جزيلا.